Hello, welcome to Frenat Farms. How to start cockerel farming. I am not an expert, but I have Mama Adisa here who will be telling us how she started with her cockerel farm. And you will learn a lot from her today. So let's be fast and have a short talk with Mama Adisa. This video will be done in Akan language, which is Twi, but I'll translate everything under the screen so you can keep watching for the translation. Mama Adisa, number 2 saying, Me adumo na also. Miss me who ye pa. Me who say wo nkuko bi wo we fitiri ho. Pe say me bi sa botai titiri ntia ma wo start say wo nya nkuko we. We dey me da se. Nkuko me amoanya me ni je ho. Nti me share space no ho no na me si o mpe say me to bi na menye. Na me kotoye. Nti me kra fifosu na omo de bre me. Omo de buy me to 40 na me hwe wo mo abedu samre. Nti me ameneje omani omonye ho dada. Nti na ma wo start say wo benye no. Benye o. Nti 40 ni na wo ho. 40 ni nyina balansia na meyiyi bi efimo mo ya akese na meyi bi a che na me anso meyusu bi. Na yusu bi ankasa. Meyusu ankasa. Yo. Nti then sa na ya wo ya nkokọ ni tumi ya akese no. Okay, sisi ano ya na me fa eduane na me kope bro na makọ ayomo omunye nkokọ moto nkokọ eduane no nti me to ana maka kire omo to mo mama me nuoma na mabefra na me de amo omo nti me to eduro na me de gu nsuo no ama wo mo na wo manu nti every 2 hours bia ya me kohwe wo mo mo nsuo mo eduane every 2 hours bia ma wo eduane de mo eduane na mo nsuo. But anajo de moda won sorry nkoma wo eduane just ade a chen no so mpo me hwe 2 times bu 9 o'clock na makoma omo eduane na light is 20 e wo say me hwe na te 6 o'clock e wo say me ma wo eduane. Okay nti ene mayembe hwe ne hwe se nya ho no so tefa. Oma ya kese pa o. Na wo adwen se bronya yi ubeton bi. Say say next month na ye ra bronya. Me ade manye se me to me wadofo bi wo ho a. Me pese me de chiche ho. Dofo. Na sawdust den ne botan ta de sawdust ne gu mu. Sawdust na ya na omo toilet no ye we nti ya na ye omo na ho nti ya na me de gugu ho no mo amo mo ye free o ye so omo dem. Na light no so light na edu anajo a na me so ma won se no mu didi nti na o ma ye edu anajo edidie no so light we happen awareness na wo bi ka ho na we gi bi afimi patcho we ya na me wo ade san bright pa na ha de soro de no so bright ha no mo. Okay nti na wo no wo nimdie bi fa akokọ nya ho dadansa na wo start ya na say mi an kasa de me shede ani nimdie bia bai meniji wo ho menije mu anya ho pa like it's there now like utumi ye say e was say me ye ni say me ye ni say when na kire wo obia fa kire obia kire mi o bai mi ade fitititi nyina mi hwe nyina na menije mu anya me papa no ya de wo mu anya unta say uhwe mmofra mani nyina mititiro me ne me junior brother ba akopɛ na ye ne chi mu anya na we so mente cent bia eya na se we ni dɔɔso pɛ me de shovel titini nyina fim ansa na masa de sawdust foforo egu why are they na we wish ya enti ubetumi aye poultry farm kese kakra esinse me ade ka metimi aye pa enya madwuma sem a ba next year mpo de misi metrem ye haye na ekire ho no na ma ye ne kese we mi to won ba kokora nwi ba kan be bi sa pa say na sanya mi hu no menya hoden no ya ntugbe na ase ba ko ompi a no beko na say won she den hia mwa wa say yare bi ha me onya ya bosom kakra pe na me kop ma me no omo toilet no po na ni sesa kakra bi pepe e say me mo wondro enti omo yale a mi hu nti bo aduane na me de ma won no say me de ma won na say me hwe no mo ayedin a wo say me sisa aduane no de ma won na me hwehwe aduane foforo de ma bi ana eni omo
enje. Nti we say no talk ketewa ba ko sa ahe. Okay, ketewa ba ko meto ne 30 cedis. 30 cedis. Me meto akoko achemum. Ba say like way price no say yes toilet yes. ni say fine. But toilet ni nya brown pe. Na che say For say o hwe na opedu bi ma wo. Na we oyobia no berema. Obia. Because as who say ba ko bi refro no. Emia wo. Wana o hwe dade won fra na say wana wo so mo ba na no mu susua hu. Dey den e be fra. Ntina say mmia ba ko mienu bi fra mu. Na fra mu. Ebi ato pen. Ba chon ayo bi mu ato masesa kosua bebre wo. Ba won bobo o ma won bobo. Ba chon da. Nti mmia no nim dodo awo mu. Na mo ye 6. 6 no wo. Okay. Nti na me ye bisa price na ansa na wo de asem foforo be hye. Na bisa say nti we say e beton ba ko e beton be ya he. Me de okay, bi a meton be 150 cedis. 150. Okay. O de yanko echi we na yanko e calculation bi hwe say ye teti feed ni ade autofi mu ne. Se nya wo ton no ne ne bod na nka wo beton no na fa so bi be ba so ana. Nti yenhwe ye to ba ko 30 cedis. Nti wo na wo ni feed a sese a wato akodu. Nti we almost size sese a wo wie yeye. Wo ton so yeye. Nti say yes ye beton ba ko no 150 na wo hwe feed a wo de for ba ko mpo a. Wo hwa feed na make say ebro no say meto dia 200 cedis a. Me used to be 2 weeks. And I went ma for how many months? Omunya 5 months here. We nya 5, but 4 the omenya. 4 the omenya. Omunya 5 months. Nti yemfa ne say every 2 weeks bia no woto aduane 200 cedis e ma wo. Nti say ekoye 4 months na. Meto be 400. Na say be roughly 1,500. 1,500. Na say ye wo 4th month mu. Say see ade won asonwe. So omo wo ho na wo pese omo ye kese ka ho a. E na wuja omo ye kese ka ho. Nti yes see 30 no de multiply 40 na. Say no be 1,002 do no. Na yen fa na say 150 no. Na ye dey multiply 40 6,000. Nti ye better 6,000 minus 1,200. Na ye 4,800. And now, at the end, so yes, I compare 1,500. You can get 3,300. Okay, so she bought one cockerel for 30 cedis. In case she wants to sell, she will sell one at 150 Ghana cedis. And then she has fed them for about 4 months. So with the 4 months, we estimated around 1,500 because she spends 200 cedis worth of feed for them every 2 weeks. And we've had 4 months, roughly 4 months. We wanted to add a little bit because sometimes she buys medicines and other drugs for them. So if we do the 1,500 and then we do the calculations 40 times the 30 that she bought them at, that's the 40 birds times the price, that is the 30 cedis. That will give us 1,200 Ghana cedis. And then she also said she'll be selling one for 150 Ghana cedis. So when you multiply it by the 40, that will give us 6,000. So now we have the 6,000 minus the feed, which is the 1,500 that she has been using. And then we also subtract the amount that she used to buy them, which will now be 1,200 from the 6,000. And that will give us 3,300 as the money that she'll be making after selling the 40 birds that she bought. This is what you are going to make if you should do the same thing as she has done. Which tells us that poultry farming is lucrative, whether you do layers, broilers, or the cockerels. Mepacho emwe ya wanye yi. Den asa na obeka kire obi a ono nso anka onya opese obenya emwe yi bia. Asa osuro, asa onya, asa mo onye. Da asa na obeka kire onipa sa. Oh, me ka kire obi asa mo anya de ye. Onya mwa ewo fi a wo ho kire wa obetimi achibi aton upe bi a betiska akoto no wo bi wo fie obetimi achibi de ayewa de ma upe bi a nti mo anya de
ɛwɔ fie a ɛyɛ paa ntimi sɛ sɛ obiara ntimi ɛnyɛ bi ɔmanyɛ yɛ paa ɛyɛ paa me ma yɛ aboa me also yɛ a ɛbɛboa na nkokɔ nko na mowɔ anaasɛ bosan so nya bibi nkokɔ mpɔnkye na me so me nyɛ paa ba mpɔnkye no wi a woba wonya a na ɔmo abebu akrɔmfo na bɛsesa wo nyinaa akɔnti ama mpɔnkye no de meja yenye okay really better was pa say we nya opinion so say one yem be kasa more than was pa. Okay, so as Mama Adisa said, rearing of animals is very lucrative. For Frenat Farms, we also say that try to do the little you can, whether it is planting of crops or rearing of animals, even if you are doing it for your own consumption. You know that what you are going to eat is organic and is very good for your health. So do the little you can and eat what you grow what you eat. Thank you. Bye-bye.